Okay, so usually like all the people will say like Oracle is the database. So what is the meaning of database? Database is a storage device which is used to store the data, store the data for the future reference. So meaning we have the storage device till like a till 1980, 1950, till before that, we are using the, like we used to maintain the data in the form of papers. Okay, so in the earlier leaves. So in the similar kind, there is some storage device for each and every generation. There is some differences. Okay. Okay, till the computer was introduced, till before that, we will maintain the things in the form of papers. Okay, so after that, we used to use the computers. Okay, we are using the computers to maintain the data into the databases. Okay, as a database, so it's a storage device. Okay, so see, so if the once the computer was introduced earlier, we are using the Excel for the storage device. Okay, so if you want to store any information in that system, so we'll use the Excel. Okay, so treat like as a student number. So if you want to store the student details, we'll use the Excel like a student number, student name. Okay, as under. Okay, mission, date of birth. Okay, similar kind, whatever the columns we are going to, so నీకు ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ నువ్వు స్టోర్ చేయాలనుకుంటున్నావో దానికి సంబంధించిన కాలమ్స్ కానీ, సో వెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ సమ్ బిజినెస్, సో యూ కెన్ చూస్ లైక్ సో ఐ నీడ్ టు క్యాప్చర్ దిస్ ఆల్ ది ఇన్ఫర్మేషన్, సో ఐ నీడ్ టు క్యాప్చర్ దిస్ ఆర్ ఆల్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ అని చెప్పి నువ్వు డిసైడ్ అవుతావు. ఓకే, సో వన్స్ యూ డిసైడ్ దాట్, దెన్ యూ నీడ్ టు డిజైన్ ది స్టోరేజ్ డివైస్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ వే. ఓకే, సో ఆ స్టోరేజ్ డివైస్ ని, సో నీకు కావాల్సిన విధంగా నువ్వు యూ నీడ్ టు డిజైన్ దిట్ సమ్ స్టోరేజ్ డివైస్. సో ఎక్సెల్ లో యూ హ్యావ్ లైక్ we have like a to have like you can able to store like any number of columns in this, any number of columns in the sense a to az. Okay, a to az. So a to az column. Okay, so if a reached the z, so z అంటే z వరకు వచ్చిందంటే నీకు, సో ఇట్ విల్ గో ఫర్ ది 27th రికార్డ్ వెళ్ళినప్పుడు, 27th కాలం వెళ్ళినప్పుడు, సి you are getting the a. Okay, like that you will get like a az till az వరకు నీకు ఉంటాయి. ఓకే, సో దెన్ సో అలానే నీకు, కానీ మనం అన్ని కాలం ఇన్ఫర్మేషన్ ని మనం స్టోర్ చేసుకోవట్లేదు. సో ఏదైనా ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు నీకు కావాల్సిన కాలమ్స్ ని నువ్వు చూజ్ చేసుకొని యూ నీడ్ టు డిసైడ్ ది వాట్ ద కాలమ్స్ వి రిక్వైర్. ఓకే, సో ఆ కాలమ్స్ యొక్క ఏ కాలంలో ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ని క్యాప్చర్ చేయాలి. ఓకే, సో ఫర్ దట్ ఆల్సో యూ నీడ్ టు డిసైడ్ దాట్. సో గో టు ది ఫార్మాట్ సెల్స్ అండ్ చూస్ ది what type of data I need to capture here. General ante, so it can allow any type of data. Okay, so number meaning it allows only numerical values. Okay, so currency, so it allows the dollar symbols and INR rupees or something like. But we don't have this type of data types in the Oracle. Okay, so I will explain. So I'm syncing with the Oracle with the Excel. I'm trying to explain in that way. So we don't have this also, date. So if you want to capture the date, we'll use the date data type. Okay, so time, text, special, custom. Okay, so while deriving of your Excel sheet, you need to choose the what type of data I need to allow in that particular column. So in the same way, so in the database also we can choose, while deriving of the data, we'll choose like a table design.
So while designing up the table, we can choose what the data type we need to kept for that. Okay, so ఇది storage device అంటున్నాం. So we can store the data like this. 1, 2, 3. Okay. Preparing some sample data, then we can discuss the things. Okay, so I prepared some sample data. Okay, so this is, Excel is the, I'm saying like earlier in the computer introduce చేసినప్పుడు we are like Microsoft has introduced the Excel to store the data. So you can able to store the data in this place, but you cannot able to interact with this data. So if you cannot able to ask like I need like a student number 1 information ante adi ivvadu. Okay, because you don't have option to interact with this Excel sheet. Okay, it's a container to store that data, so you cannot able to perform any action on that particular data. So if you want to perform any action, you need to manually take that and use the filters and all those things. If you want to do that, so we'll use the like take the filters. So if you need the Excel like 1 information, select that required information and see that required data. అర్థమవుతుందా? సో ఇలా నువ్వు డేటాని నీకు కావాల్సిన డేటాని ఇంటరాక్ట్ చేయాలంటే యూ నీడ్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ దట్. సో దట్ యూ కెనాట్ ఏబుల్ టు రైట్ ఎనీ, యూ కెనాట్ ఏబుల్ టు ఆస్క్ డైరెక్ట్లీ విత్ ద ఎక్సెల్ షీట్. ఓకే, సో లేటర్ డేస్, సో మైక్రోసాఫ్ట్ యాక్సెస్, ఎంఎస్ యాక్సెస్ వాస్ ఇంట్రడ్యూస్ యాజ్ ఎ డేటాబేస్. సో ఇది ఎక్సెల్లో ఉన్న డేటాని ఎంఎస్ యాక్సెస్లోకి డేటా లోడ్ చేసుకొని వీ కెన్ ఇంటరాక్ట్ విత్ దట్ ఎంఎస్ యాక్సెస్ డేటాబేస్. ఓకే, సో ఇది ఎక్సెల్ అనేది మనకి డేటాబేస్ కాదు. సో డేటాబేస్ అవ్వాలి అంటే వీ నీడ్ టు ఫాలో సమ్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఫర్ దట్. సో వీ హ్యావ్ లైక్ డాక్టర్ ఈఎఫ్ కార్డ్ రూల్స్. ఓకే, ఆ ఈఎఫ్ కార్డ్ రూల్స్ లో 7 రూల్స్ ఉంటాయి. ఓకే, 7 రూల్స్ లో 3 రూల్స్ మీట్ అయితే అది డేటాబేస్ అవుతుంది. ఓకే, 3 రూల్స్ మీట్ అయితే అది డేటాబేస్ అవుతుంది. సో ఇఫ్ ఇట్ మీట్ లైక్ 5 రూల్స్, ఇట్ ఈస్ ఎ రిలేషనల్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే, సో యూ కెనాట్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ ద డేటా డైరెక్ట్లీ. సో యూ కెనాట్ ఏబుల్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ దిస్ డేటా ఇన్ ద ఎక్సెల్. ఓకే, ఆ ఇంటరాక్షన్ కావాలి అంటే వీ నీడ్ సమ్ డేటాబేస్. ఆ డేటాబేస్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ నో. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు interact, you need to store the data into the some place and you need to interact with that. We'll use the databases for that. Okay, so for that మార్కెట్ లో చాలా డేటాబేస్లు ఉన్నాయి. సో Oracle is one of the database. Microsoft SQL is one of the database. SQL, MySQL is one of the database. DB2. Okay, so Oracle was introduced by the Oracle Corporation. MySQL is introduced by the Oracle Corporation. Okay, so DB2, it's a IBM database. So Microsoft people was introduced the Microsoft SQL Server. Okay, మార్కెట్ లో చాలా డేటాబేస్లు ఉన్నాయి, చాలా డేటాబేస్లు ఉన్నాయి. సో ఆ డేటాబేస్ లో ఓకే, మార్కెట్ లో చాలా డేటాబేస్లు ఉన్నాయి. సో Oracle is one of the leading database which is used to ఓకే. సో Oracle అనేది ఒక డేటాబేస్. ఓకే, సో okay, so Oracle is one of the database in the market. So top 5 lo Oracle is one of the database. So in the leading database is Oracle is one of the database.
Oracle is not one and only database in the world. Okay, we have a lot of databases. Okay, so if you see, this diagram, okay, so this is your Oracle database. Okay, so this is our humans. Okay, so in the Oracle, you can able to store the data in the respective way. Okay, so this is the Oracle database. So if you install this Oracle database in your machine, then you can able to store the data in the form of this Excel sheet. How we stored in the Excel sheet, in the similar way, we can able to store that into our database. Okay, so Excel sheet lo ela nu aithe chestunnavo, so what are the columns you required for you, you can choose that and make it as a table for that. Okay, so it look like as a table for this. Table meaning rows and columns. Rows and columns. If you want to store the data in the form of rows and columns, we can use the tables. Okay, so these are the student number, student name, these are the columns. Okay, so all the columns will make it as a row. Okay, so ఈ rows and columns లో నువ్వు డేటాని స్టోర్ చేసుకునేలాగే, so you can able to choose this type of table in the database. Okay, so how can we create that table in the database? Okay, so what type of language we need to use to interact with the Oracle? So Oracle is one of the database. Okay, so if you want to database antunnam, so how can we store the data into the data? So Oracle is written like a Oracle is a database. If you want to interact with that, so you usually, so what are the things I am saying, you can able to understand. ఎందుకు? So there is some common language for each other. So it may be a Telugu, it may be a English. So there is a human language for us to interact with each other. So మనకి కామన్ గా ఒక లాంగ్వేజ్ ఉంది అనమాట. సో ఆ లాంగ్వేజ్ గురించి మీరు, యూ పీపుల్ ఆర్ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ మీ. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? సో ఒరాకిల్ నో సమ్ లాంగ్వేజ్ లైక్ SQL. సో ఒరాకిల్ కి తెలిసిన లాంగ్వేజ్ ఏంటంటే SQL. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు interact with Oracle, you need to learn. So treat like I say, we are two people. So one of the people know Telugu, one of the people know English. So then any one of the person need to learn like either your language or her language or she language or he language. ఓకే, సో నువ్వు ఆ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవాలి, లేదా ఆయన నీ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవాలి, ఏదో ఒకటి జరగాలి. అప్పుడే యూ కెన్ ఏబుల్ టు ఇంటరాక్ట్ అండ్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు ట్రావెల్ టుగెదర్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది? సో Oracle is the mission. So Oracle knows the SQL. Okay, so the mission introduced by, so the mission founded by the humans. So human can able to do anything. So but the mission cannot able to do all the things, what are the things are performing by the humans. So human చేసే ప్రతి పని మిషన్ చేయలేకపోవచ్చు. So the system does not able to understand your language. Try to learn that system language by you. Okay, that is SQL. Okay, SQL will work like I say. So Oracle has introduced in the like Oracle has known language is SQL. Okay, so if you want to interact with Oracle, you need to learn the SQL. Okay, so SQL lo, okay, so ikkada em cheyali? So if you want to interact with this, we will use the SQL. Okay, so see, you are sending the data into the Oracle and receiving the data back. Okay, SQL will help you to, if you ask anything to the Oracle in the form of SQL by using the SQL language, it can understand that and get back to me. So, and it give the return to the data. Okay, so kindly retrieve the data like so employee number equal to 123 and it give that information and display to on screen. So whereas in the Excel you cannot able to do that. Okay, so if you want to learn the Oracle, we need to learn the, so majorly SQL.
Okay, so Oracle contain two languages. So Oracle ki two languages నేర్చుకోవాలి మనం. So if you want to learn the Oracle, we need to learn the two languages, SQL plus PL/SQL. Okay, so SQL is a structured query language. Okay, so the name itself, there is some rules and regulations you need to use like in the particular way. సో మనకి ఏమంటారు వర్బ్స్, హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ఇవన్నీ ఇంగ్లీష్లో ఎలా ఉన్నాయో, సో యూ నీడ్ టు అబ్జెక్టివ్స్ అవన్నీ ఉంటాయి కదా. సో అవి ఎలా నువ్వు రెస్పెక్టివ్ ఆర్డర్లో యూజ్ చేయాలో, ఆ సెంటెన్స్ మీనింగ్ వెళ్ళకుండా నువ్వు ఎలా ఫాలో అవుతావు ఇంగ్లీష్లో, సో గ్రామర్ మిస్టేక్స్ లేకుండా ఉంటాయి చూసిన, అలానే యూ నీడ్ టు ఫాలో యువర్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ బై ది ఒరాకిల్. సో ఎస్క్యూఎల్లో ఒక స్ట్రక్చర్ క్వరీ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏదైనా ఒక క్వరీ రాయాలి అంటే ఇక్కడ నువ్వు స్ట్రక్చర్ ఫార్మాట్ అనేది ఫాలో అవ్వాలి. ఓకే, సో ఒరాకిల్లో ఈ ఎస్క్యూఎల్లో ఏంటంటే అంత క్వశ్చనింగ్ ఫార్మాట్లో ఉంటుంది. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నో ది ఆన్సర్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఆస్క్ ది క్వశ్చన్ ఆల్సో, యూ నీడ్ టు ఆస్క్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ క్వరీ. క్వరీ మీనింగ్ క్వశ్చన్. Query. So if you want to interact with Oracle, if you want to insert, if you want to push anything into the database, we'll write for each and everything in the form of query. So we'll write in the form of query. Okay, so see here, humans are interacting with the computer having inside that as a Oracle. Okay, so you are inserting in the form of data alphabeticals and numerical values as a computer language you are sending. So Oracle knows the SQL. So SQL అనేది ఏం చేస్తుంది, it work as an interpreter. SQL is a interpreter between you and the Oracle. So it acting like as a broker, taking the input from you and providing as a input to the system. దగ్గర నుంచి ఇన్పుట్ తీసుకొని అది, సో ఇక్కడ Oracle కి ఇన్పుట్ పంపించి అక్కడ రిక్వైర్డ్ యాక్షన్ పర్ఫామ్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన అవుట్పుట్ ని ఇట్ టేక్ ఫ్రమ్ ది సిస్టమ్ బ్యాక్ అండ్ ప్రొవైడింగ్ టు యూ అండ్ కన్వర్టింగ్ దాట్ ఇన్ టు, సో యాజ్ ఏ which language you provided. So it may be English, it may be Hindi, anything. Okay, నువ్వు ఏ ఫార్మాట్ లో పంపించావో అదే ఫార్మాట్ లోకి కన్వర్ట్ చేసి ఇట్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ టు యూ ఆన్ స్క్రీన్. అర్థమవుతుందా? So this is the use of the Oracle. So simple, Oracle is a database which is used to store the data logically related. So data store చేస్తున్నామంటే, సో దారికి పోయే డేటా మొత్తం స్టోర్ చేయమని. So we can store the data whichever is required for the future reference. సో ఏదైనా కానీ ఒక డేటా అనేది మనకి ఫ్యూచర్ లో అవసరం పడుతుంది. సో ఇట్ నీడ్, if you have any importance of data, we can store that into that. Okay, so it is like a storage device which is used to load the data into. So okay, so if we want to learn the Oracle here, we need to learn the first SQL. Okay, we'll see that later. Like I said, like two languages we need to learn, SQL plus PL/SQL. Okay, so we'll see that PL/SQL. So once it get completed the SQL. Okay, so SQL ki advanced ga vachinde PL/SQL. Okay, what are the things you are performing in the SQL, that all the things we can able to perform in the PL/SQL. So ikkada enti ante we can able to perform one by one command. Akkada enti ante PL/SQL lo we can able to run like a bunch of commands in one run. Main difference వచ్చి simple. ఇక్కడ ఇండివిజువల్ గా వన్ బై వన్ కమాండ్ రన్ చేస్తాం, అక్కడ మల్టిపుల్ కమాండ్స్ ని సింగిల్ రన్ లో రన్ చేస్తాం. మెయిన్ అడ్వాంటేజ్. ఓకే, సో ఇక్కడ if you want to learn that SQL, we need to learn again 5 sub languages. Okay, 5 sub languages ని నేర్చుకోవాలి. సో అవి ఏంటి అంటే, so SQL contains 5 sub languages. See, so SQL having like a 5 languages: data definition language, data manipulation language, transaction control language, data control language, data query language. Okay, so data definition language ante, okay,
treat like essay. So if you want to understand that, take some paint. So treat like essay, this is your empty place. This is your empty place. So this empty place anedi, so if you are purchasing the software from the Oracle Corporation, so those people will give the empty software for you. Empty software అనేది ఇది అనుకుంటే, so treat like as a empty place is ever Oracle software. Okay, so Oracle software లో database అనేది ఉండదు. So if you install that Oracle software in your mission, so by default it creates some data. So ఏంటి ఈ Oracle software లో డేటాని స్టోర్ చేయు. So Oracle install చేసేటప్పుడు it creates some database. Oracle is a software. Inside that we can create the databases. It creates some database. Okay, Oracle software. It's like a CLR. Okay, so you can purchase like a Oracle Corporation has introduced like a 3 types of softwares. Okay, free version for the students and the students. So free version ki naming as like a express edition. Okay, so standard edition work for the students and as well as the organizations. Medium level. Okay, so professional edition. Third one is the professional edition. Okay, so if you are using like as a standard edition, as a express edition. Okay, if you purchase like express edition, adi free of cost istundi. So they have their like advanced ante కొన్ని features అనేటివి వర్క్ చేయవు అక్కడ. So Oracle having like a trait like as a 100 features చెప్తాం. So నువ్వు ఫ్రీగా నీకు 100 features నేను ఇచ్చేయడం వలన యూ కెన్ నో వన్ విల్లింగ్ టు పర్చేస్ మై సాఫ్ట్వేర్. అప్పుడేం చేస్తాను నేను, ఐ కెన్ రిమూవ్ సమ్ ఫీచర్స్ ఇన్ ద Oracle సాఫ్ట్వేర్ అండ్ ప్రొవైడ్ దాట్ ఇన్ టు ద మార్కెట్. ఓకే, ఫ్రీగా ఇవ్వడం వల్ల ఏం చేస్తావు, ఇఫ్ యు ఆర్ ఫెమిలియర్ విత్ మై సాఫ్ట్వేర్ దెన్ యూ కెన్ try to purchase the professional softwares. Okay, so if you are if you are starting any business, if you want to introduce your things in the market, so you can prepare some demo pieces and provide that into as a free of cost. You can provide into the each and every staff for the demo piece. So నువ్వు ఏదైనా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు కంపల్సరీ ఇట్స్ నాట్ ఫర్ ది సేల్ అని చెప్పి డెమో పీసెస్ అని చెప్పి ఇట్స్ నాట్ ఫర్ ది సేల్ అని చెప్పి నీకు మార్కెట్లో నువ్వు ఏదైనా ఒక షాంపూ కానీ ఏదైనా ప్రోడక్ట్ తీసుకున్నప్పుడు మార్కెట్లో ఏం చేస్తారు, వీళ్ళు ఇంట్రడ్యూస్ దట్ ఇంటూ హోల్ మార్కెట్ యాజ్ ఎ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. సో ఇఫ్ యు ఆర్ యూజ్ వన్ టైమ్, సో ఇఫ్ యూ రియల్లీ లైక్ దట్ యూ విల్ డెఫినెట్లీ గివ్ ద మనీ అండ్ పర్చేజ్ దట్ ఫ్రమ్ లేటర్ ఆన్వర్డ్స్. ఎందుకు ఒకసారి నీకు టేస్ట్ చూపించాను అనుకో, నువ్వు ఏం చేస్తావు నెక్స్ట్ టైమ్ ఎక్కడున్నా కూడా ఆ టేస్ట్ నీకు నచ్చిందంటే నువ్వు యూ విల్ గో ఫర్ ది వన్స్ అగైన్ ఫర్ దట్ సేమ్ టేస్ట్. అర్థమవుతుందా? సో అలా ఏం చేస్తానంటే, సో ఐ విల్ ఇంట్రడ్యూస్ దట్ Oracle యాజ్ అ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ యాజ్ ఎ ఎక్స్ప్రెస్ ఎడిషన్. సో ఎక్స్ప్రెస్ ఎడిషన్ ను తీసుకున్నప్పుడు దేర్ ఈస్ సమ్ ఫీచర్స్ లెస్ ఇన్ దట్. ఓకే, సో అప్పుడు ఇఫ్ యూ టేక్ దట్ ఎక్స్ప్రెస్ ఎడిషన్ సాఫ్ట్వేర్ ఫ్రమ్ Oracle, so if you install that into your mission, so the Oracle will create the default databases. So the Oracle Corporation ఏదైనా అనే సాఫ్ట్వేర్ ను ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు, సో నువ్వు ఇప్పుడు రాకెట్ అనేది వచ్చింది, ఆ రాకెట్ ని ఎలా యూజ్ చేయాలో మనకు తెలియదు. ఏదైనా బస్సు వచ్చింది, బస్సు ఎలా రన్ చేయాలో మనకు తెలియదు. ఏం చేస్తారు కంపెనీ వాళ్ళు, ఇట్ క్రియేట్ సమ్ డెమో. సో ఏదైనా ఇప్పుడు ఒకటి న్యూ కార్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తారు, put from the demo. Okay, we'll ask for demo అంటే ఏంటి, సో దాని ఫీచర్స్ ఏంటి, దాన్ని ఎలా యూజ్ చేయాలి ఏంటి అనేది మనకి సో ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు, దాన్ని డెమో అంటాం.
అలా ఒరాకిల్ని ఎలా యూజ్ చేయాలో మనకు తెలియదు. ఎలా యూజ్ చేయాలో తెలియదు. ఆ డేటాబేస్ ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలో మనకు తెలియదు. సో అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, మనం వీ నీడ్ టు ఆల్వేస్ డిపెండ్ ఆన్ ది ఒరాకిల్ కార్పొరేషన్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవరీ స్టేట్. సో ఆ ప్రాబ్లం నుంచి ఓవర్కమ్ చేయడానికి ఏం చేస్తాడంటే, నువ్వు ఒరాకిల్ ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడే డిఫాల్ట్ గా ఒక డేటాబేస్ ని క్రియేట్ చేసి ఇస్తాడు. ఓకే, సో డిఫాల్ట్ గా ఒరాకిల్ సాఫ్ట్వేర్ ని ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు ఇట్ క్రియేట్ సమ్ డిఫాల్ట్ డేటాబేస్. అది ఎక్స్ప్రెస్ ఎక్సెన్ అయినప్పుడు ఎక్సీ అని చెప్పి డేటాబేస్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఎక్సీ అని చెప్పి డేటాబేస్ క్రియేట్ అవుతుంది. Okay, if you are inserting, like if you are installing the standard edition, either standard edition or professional edition, Oracle will create default as a ORCL database. అర్థమవుతుందా? సో ఈ టూ డేటాబేస్ ని క్రియేట్ చేస్తారు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ యువర్ ఎంప్టీ ప్లేస్, ఇన్సైడ్ దాట్ యు ఆర్ క్రియేటింగ్ ది డేటాబేస్. ఓకే, సో ఈ డేటాబేస్ తోటి నువ్వు ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలి అంటే, okay, we need to use the SQL. ఓకే, సో నువ్వు డేటాని సో ట్రీట్ లైక్ యాస్ ఇది ఎంటీ సాఫ్ట్వేర్ అన్నాం. ఈ ఎంటీ సాఫ్ట్వేర్ తీసుకున్న తర్వాత ఈ డేటాబేస్ క్రియేషన్ అనేది ఈ ఎంటీ సాఫ్ట్వేర్ కి చుట్టూ ఒక వాల్ డిజైన్ చేసామని, యాస్ ఏ కాంపౌండ్ వాల్. దిస్ ఈస్ లైక్ ఏ యువర్ డేటాబేస్ క్రియేషన్. ఒక ఎంటీ ప్లేస్ తీసుకున్న తర్వాత చుట్టూ నువ్వు బార్డర్ ఉంటుంది కదా, నీ బార్డర్ ని యాజ్ ఏ కాంపౌండ్ వాల్ డిజైన్ చేస్తున్నావు అనుకో, ఇట్ ఏమవుతుంది, సో ఎంటీ ప్లేస్ లో యూ కెనాట్ ఏబుల్ టు స్టే ఇన్ దట్ డేటాబేస్. ఎందుకు వెళ్ళిపోతుంది మనకి, టు స్టోర్ ద డేటా ఇన్ టు ద డేటాబేస్ కదా. సో ఏం చేస్తావు, ఎంటీ ప్లేస్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ ఎంటీ ప్లేస్ లో నువ్వు స్టే చేయలేవు. అదే నువ్వు చుట్టూ ఒక కాంపౌండ్ వాల్ డిజైన్ చేసుకున్నావు అనుకో, అట్లీస్ట్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు స్టే అట్ నైట్ టైమ్ ఆర్ ద మార్నింగ్ టైమ్ అండ్ ఈవినింగ్ టైం. ఓకే, సో ఆ చుట్టూ కాంపౌండ్ వాల్ లోపల యూ కెన్ ఏబుల్ టు డిజైన్ యువర్ థింగ్స్ యాజ్ ఏ హోమ్, యాజ్ ఏ హోటల్, యాజ్ ఏ ఏదైనా సరే మీరు. సో మన ఏంటి ఆ ప్లేస్ ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది, సో యూజ్ టు ఫార్మింగ్ ఆర్ యూజ్ టు స్టేయర్స్. సో మనం స్టే చేయాలన్నా ప్లేస్ ఉపయోగపడుతుంది, లేదంటే ఫార్మింగ్ చేయడానికన్నా ఏదైనా కానీ నీ యూజెస్ కి ఉపయోగపడాలి అంటే నువ్వు నీది ఈ ప్లేస్ నాది అని చెప్పి నువ్వు డిజైన్ చేసుకుంటావు. సో దానికి చుట్టూ ఫెన్సింగ్ చేస్తావు యాజ్ ఎ ఫార్మింగ్ ల్యాండ్ అయితే. ఓకే, ఫార్మింగ్ ల్యాండ్ అయినప్పుడు వీ కెనాట్, అక్కడ కూడా ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు, ఫార్మింగ్ చేయడం వల్ల ఏదో ఒక థింగ్స్ అయితే నువ్వు స్టోర్ చేస్తున్నావు. ఆ క్రాప్ ఏదైతే ఉందో ఆ క్రాప్ ని స్టోర్ చేస్తున్నాను అక్కడ. ఓకే, సో అలా ఇక్కడ ఏంటంటే, సో ఒరాకిల్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత ఒక డిఫాల్ట్ డేటాబేస్ అనేది క్రియేట్ అయితే, సో ఆ క్రియేషన్ చేయడానికి కోసం ఇప్పుడు ఒక ఎంటీ ప్లేస్ ఉంది, దాంట్లో నువ్వేం చేస్తావు, చుట్టూ కాంపౌండ్ వాల్ డిజైన్ చేస్తావు. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బిల్డ్ హౌస్ ఇన్ దట్, ఏం చేస్తావు నువ్వు, యూ నీడ్ టు టేక్ ది అప్రూవల్ ఫ్రమ్ ది మున్సిపల్ అథారిటీస్. అండ్ సో నువ్వేం చేస్తావు, అరే 100 feet 100 square yards ఉంది, లేదా 200 square yards ఉంది. సో మేబీ వీ కెన్ ఏబుల్ టు గో విత్ 2 BHK ఆర్ 3 BHK అని చెప్పి నువ్వు ప్లాన్ చేసుకోండి. యూ కెన్ డిజైన్ యువర్ ప్లాన్ ఇన్ యువర్ మైండ్ అండ్ యూ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ దాట్ ఇన్ యువర్ ప్లేస్. Okay, before implementing that, you need to take the approval from the government authorities. అర్థమవుతుందా? సో ఇక్కడ సో ఇది డేటాబేస్ అనేది క్రియేట్ అయింది. సో యాజ్ ఎ కాంపౌండ్ వాల్ యూ క్రియేటెడ్ సమ్ డేటాబేస్. ఓకే, సో నౌ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బిల్డ్ ఎనీథింగ్, సో ఇక్కడ హౌస్ బిల్డ్ చేయాలా, ఏం చేయాలి, సో హౌస్ ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది మనకి, టు స్టోర్ ద డేటా. సో ఒరాకిల్లో స్టోర్ చేయాల్సింది డేటా ప్లేస్ ఏముంటది అంటే, స్టోర్ చేయడానికి ఉన్న డేటా ప్లేస్ ఏముంటది అంటే టేబుల్. సో ఎక్సెల్లో నీకు ఎలా ఉందో ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి సేమ్ ఇన్ ది డేటాబేస్ ఆల్సో. సో మేజర్గా ఏంటి, నువ్వు ఇక్కడ ఇంట్రాక్షన్ ఒకటే ఎక్స్ట్రా నీకు అడిషనల్ ఫీచర్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఈ విధంగా నువ్వు టేబుల్ని ఎలా డిజైన్ చేసావో అంటే, ట్రీట్ లైక్ యాస్ దిస్ ఈజ్ యువర్ ప్లేస్, సో యూ ప్లాన్ ఫర్ దాట్ అకార్డింగ్లీ. ఓకే, సో ఇదే విధంగా నువ్వు డేటాబేస్ లో ఈ పెయింట్ లో మనం ఎలా డిజైన్ చేస్తామో ఇక్కడ టేబుల్ ని క్రియేట్ చేస్తావు. We can create the table in the form of in the database.
సో టేబుల్ అంటే స్టోరేజ్ డివైస్ విచ్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్ లో డేటాని స్టోర్ చేయడానికి కోసం విల్ యూజ్ ద టేబుల్స్. ఓకే, విల్ యూజ్ ది టేబుల్స్. సో ఈ టేబుల్ ని డిజైన్ చేసేటప్పుడు యూ కెన్ డిఫైన్ ద థింగ్స్ ఇన్ ది యువర్ మైండ్ అండ్ యూ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ దట్ అని చెప్పాను. అంటే సో యువర్ ఆ డిఫైన్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే ఆ డిఫైన్ చేసుకోవడానికి డిడిఎల్ కమాండ్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తాం. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిఫైన్ ది డేటాబేస్ ఆబ్జెక్ట్స్ విల్ యూజ్ ది డేటా డెఫినేషన్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, సో డిఫైన్ అన్నప్పుడు ఏమొస్తుంది, క్రియేషన్ అనేది వస్తుంది. సో ప్లాన్ నీకు ఓకే డేటా డెఫినేషన్ లాంగ్వేజ్. సో డేటా డెఫినేషన్ లాంగ్వేజ్ అనేది ఎందుకు చేస్తుంది అంటే సో విచ్ ఈస్ యూజ్ టు డిఫైన్ ది డేటాబేస్ ఆబ్జెక్ట్స్. నీకు కావాల్సిన 2 BHKనా 3 BHKనా 1 BHKనా అని నువ్వు డిజైన్ చేసుకోవడానికి విల్ యూజ్ ది డేటా డెఫినేషన్ లాంగ్వేజ్. అది 2 BHK అంటే ఏదైనా కానీ ఏంటి, సో ఇది ఏమనుకుంటున్నాను ట్రీట్ లేకాసే ఇది 6 BHK అనుకో. ఎందుకు 6 కాలమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి నేను 6 BHK అంటున్నాను. సో ఇఫ్ యూ డోంట్ లైక్ ఇఫ్ యూ డోంట్ రియలీ వాంట్ టు లైక్ దిస్ బిగ్ థింగ్స్ డిలీట్ దట్. సో ఏం చేస్తావు, ఫస్ట్ డిజైన్ చేసావు. సో ఏం చేసావు నువ్వు యాజ్ ఎ బిగ్గర్ హౌస్ చేసావు. సో మమ్మీ వాళ్ళకి కొద్దిగా కష్టం అవుతుంది, సో దాన్ని రిడ్యూస్ చేయాలి హౌస్ని. వీ డోంట్ హ్యావ్ లైక్ దట్ మెనీ పీపుల్ టు స్టే ఇన్ దట్ హౌస్. అప్పుడు నువ్వేం చేస్తావు, మేబీ యు ఆర్ నాట్ విల్లింగ్ టు స్టే ఇన్ దట్ బిగ్ హౌస్. నువ్వేం చేస్తావు, యూ క్యాన్ డిలీట్ దట్ 2 rooms ఆర్ 1 room. అర్థమవుతుందా? సో ఏం చేస్తాం మనం డిలీట్ చేస్తాం. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాడ్ దట్ బ్యాక్, సో నా ఏం చేస్తాను 1 BHK బిల్డ్ చేస్తావు. ఓకే, సో రేపు పిల్లలు పెద్దోళ్ళు అయిన తర్వాత ఏం చేస్తావు, యూ మే లైక్ గో టు ది లైక్ యూ మే యూస్ టు like get married in some days. Okay, then you need some another room like a private room. Okay, you need to build that room again. Okay, then you will add the room for that. Okay, నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు, యాడ్ చేసుకుంటున్నావు రూమ్ని. సో నీకు వద్దు అనుకుంటే డ్రాప్ చేసుకుంటున్నావు రూమ్, కావాలి అంటే యాడ్ చేసుకుంటున్నావు. ఓకే, సో ఫస్ట్ నువ్వు యూ క్రియేటెడ్ ది యువర్ హౌస్ విత్ రిక్వైర్డ్, so with the required rooms, halls and kitchen, everything. Okay, నీకు ఎలా అయితే రూము కిచెన్ అని ఎలా ఉన్నాయో నువ్వు ఎలా డిఫైన్ చేస్తున్నావు అలానే మనం వీ కెన్ ఏబుల్ టు డిజైన్ అవర్ కాలమ్స్ హియర్. స్టూడెంట్ నెంబర్, ఓకే, స్టూడెంట్ నేమ్, ట్రీట్ లైక్ యాజ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాలమ్ ఇస్ ద వన్ ఇన్సైడ్ ది థింగ్స్ ఇన్ హౌస్. అర్థమవుతుందా? సో ఇంట్లో ఉన్న ప్రతి వస్తువుని ఒక్కొక్క కాలం అని ట్రీట్ చేసుకుంటే, సో ఇది హాలు, ఇది బెడ్రూమ్, ఇది సో కిచెన్, సో ఇలా నువ్వు డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో జస్ట్ ఐఎమ్ సింకింగ్ విత్ దాట్ రియల్ టైమ్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు remember these commands, so you cannot able to remember these commands. So normally if you learn the things how hey Sai, keep on mute Sai. Sai చెప్పింది వినిపిస్తుందా? సార్ వినిపిస్తుంది సార్. మ్యూట్ లో పెట్టు. ఓకే ఓకే సార్. If you want to interact anything, we will discuss at the end of the session. Okay, it get disturbed for all the people. It's a request. Okay, so ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, so you can able to create the table. So you can able to create your house and you can able to do the modification in a house. Okay, if you are not willing to stay in that house, you can destroy your house. ఏమవుతుంది, నువ్వు యూ కెన్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసినప్పుడు నువ్వు డిస్ట్రాయ్ చేయడం అనేది కూడా నీకు తెలుస్తుంది. ఓకే, సో కన్స్ట్రక్ట్ చేసినలో ఏదైనా చిన్న మిస్టేక్ ఉందని చెప్పి నువ్వు ప్రతిసారి హౌస్ని రీకన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోలేవు, డ్రాప్ చేసుకొని మళ్ళీ రీకన్స్ట్రక్ట్ చేయవు. సో ఏం చేస్తావు, యూ కెన్ ఏబుల్ టు ట్రై టు అడ్జస్ట్ దట్ హౌస్. అడ్జస్ట్మెంట్ అనేది ఏంటి అంటే ఆల్టరేషన్. యూ కెన్ ఏబుల్ టు డూ ది ఆల్టరేషన్ టు యువర్ హౌస్. ఓకే, సో ఏం చేస్తాం మనం,
ఏదైనా ఒక హౌస్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేసినప్పుడు సో హౌస్ వార్మింగ్కి నువ్వు అందరినీ పిలిచావు. సో ఏం చేస్తావు, 1 BHK చేసావు. అరే అందరూ ఏమన్నారు చిన్నది అన్నప్పుడు, అరే ఈ హౌస్ కొంచెం పెద్దగా చేసుకోవచ్చు కదా, ప్లేస్ ఉంది అది ఇది అని చెప్తే, సో ఏం చేస్తావు, యువర్ మమ్మీ గెట్ సమ్ డౌట్ ఫర్ నౌ. ఏం చేస్తుంది, సో దే కెన్ ప్లాన్ ఫర్ యాడింగ్ టు ది రూమ్ ఆర్ యాడింగ్ ఫర్ ది 2 rooms ఆర్ 1 room ఎనీథింగ్. సో ఏం చేస్తుంది, ఆల్టరేషన్కి ప్లాన్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఏం చేస్తావు, తర్వాత యాడ్ చేసిన తర్వాత కొన్ని రోజుల తర్వాత ఇంకొకరు వచ్చారు. సో యాడ్ చేసింది, అరే దీన్ని యాడ్ చేయడం వల్ల మీకు వాస్తు ప్రాబ్లం అవుతుంది అని చెప్పారు. ఏం చేస్తారు, దోస్ పీపుల్ విల్ ప్లాన్ ఫర్ అగైన్ డ్రాపింగ్ దట్ రూమ్. ఏం చేస్తారు, యాడ్ చేసినప్పుడు దాన్ని డ్రాప్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం. ఓకే, సో యాడ్ చేయడానికి ట్రై చేసావు, డ్రాప్ చేయడానికి చూసావు. ఓకే, తర్వాత నువ్వు హౌస్లో ఉన్నారు మీరు. ఓకే, హౌస్లో ఉన్నప్పుడు ఈ హౌస్ మీకు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇందులో ఉన్నారంటే మీకు ప్రాబ్లం అవుతుంది. యు మే హ్యావ్ సమ్ ట్రేట్ ఫర్ యువర్ లైక్ మీ ఇంట్లో ఉన్న ఇక్కడ ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళకి ట్రబుల్ ఉంది, కన్ఫర్మ్ గా యు మే డై అన్నారు. ఏం చేస్తాను, ఇమీడియట్లీ యూ విల్ లీవ్ దట్ హౌస్ అండ్ వెకేట్ దట్ హౌస్ అండ్ మూవ్ టు సమ్వేర్. జరుగుతుందా? సో ఆ జరిగేటప్పుడు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు వెకేట్ ద హోల్ హౌస్ అట్ ఏ టైం, హౌస్ ని ఒకేసారి వెకేట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు విల్ యూజ్ ది ట్రంకేట్ కమాండ్. క్రియేట్ చేయాలనుకో, హౌస్ ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలనుకో, విల్ యూజ్ ది క్రియేట్ కమాండ్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు destroy your house, will use the drop command. If you want to do modification of your house by adding the room or dropping the room, we'll use the alteration command, alter command. Okay, so you purchase your house. So it's just a manu. So if you see మనకి వాస్తులో కొన్ని నమ్ముతారు హిందూస్, ముస్లిమ్స్ కొన్ని నమ్మరు. ఓకే, ఏం చేస్తారు, వీధి పోటు అని ఒకటి చెప్తా ఉంటారు మనకి. సో ఏం చేస్తారు, ఆ వీధి పోటు ఉన్నది హిందూస్ ఎవరు మ్యాక్స్ ప్రిఫర్ చేయరు, ముస్లిమ్స్ ప్రిఫర్ చేస్తారు. ఎందుకంటే అది వాళ్ళు ట్రస్ట్ చేయరు. ఓకే, ఏం చేస్తాను, యూ పర్చేస్ యువర్ హౌస్, ఏం చేస్తాను దాన్ని నువ్వు వదులుకోలేవు. సో యూ బిల్డ్ యువర్ హౌస్, రైట్? సో దేర్ మే బి సమ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఫర్ దట్. ఆ ఎక్స్పెన్సెస్ ని నువ్వు ఎలా రికవర్ చేసుకోవాలో తెలియదు. ఏం చేస్తాను, యూ కెన్ ట్రై టు hide that vastu thing and you can try to sell your house to the someone. సేల్ చేసినప్పుడు you need to change your ownership from you to the that person. సో నువ్వు ఓనర్షిప్ దగ్గర ఏం చేస్తావు, ఓనర్షిప్ అనేది చేంజ్ చేయడానికి చూడాలి. నువ్వు ఇల్లు వేరే వాళ్ళకి సేల్ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తావు, ఆ ఇల్లు మొత్తం టోటల్ పడగొట్టి మళ్ళీ రీకన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుంటారా వాళ్ళు? లేదు కదా. జస్ట్ ఏం చేస్తాం మనం, విల్ చేంజ్ దట్ రెంటల్ అగ్రిమెంట్, హౌస్ పేపర్ ఏదైతే ఉందో, సో విల్ చేంజ్ దట్ ఓనర్షిప్ ఫ్రమ్ అవర్ నేమ్ టు ది దోస్ పీపుల్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చేంజ్ ది ఓనర్షిప్ ఆర్ నేమ్, విల్ యూజ్ ది రీనేమ్ కమాండ్. Got it right? So DDL language, data definition language, which is used to define the database objects. Define the database objects. ఆ define లో క్రియేషన్ ఉంటుంది, డిస్ట్రాయ్ ఉంటుంది, ఆల్టరేషన్ ఉంటుంది, ట్రంకేట్ ఉంటుంది, రీనేమ్ ఉంటుంది. ఎందుకు వస్తాయో ఆ రీనేమ్ అనే ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను మీకు, అర్థమవుతుందా? సో వీ కెన్ ఏబుల్ టు యూజ్ ఇన్ దిస్ వే. Okay, we'll see some example for this. Okay, if you install the Oracle in your machine, okay, so go to the search bar and see run SQL command line or SQL plus. SQL plus అని చెప్పి టైప్ చేయి, లేదంటే run SQL command line అని చెప్పి టైప్ చేస్తే you will get this screen. Like a SQL prompt. This is your SQL prompt. Okay, so Oracle install చేసిన తర్వాత నీకు ఇలా వస్తుంది. Okay, how to install that Oracle, that already covered in my videos. I will share that videos with you people. You can install the Oracle by following with that link. Okay, so if you want to connect to the system, so
డేటాబేస్ క్రియేట్ చేస్తావు. ఈ డేటాబేస్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఈ డేటాబేస్కి సో నౌ యూ పర్చేస్ యువర్ సిస్టమ్. ఓకే, యూ పర్చేస్ యువర్ కంప్యూటర్. సో కంప్యూటర్కి పర్చేస్ చేసిన తర్వాత కంప్యూటర్ని డైరెక్ట్గా యూజ్ చేయాలి. సో ఒరాకిల్ నువ్వు ఓఎస్ ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు ఇట్ క్రియేట్ సమ్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్. Definitely it asks to create some username and password to connect with your laptop. Create chestam kada mano compulsory. You may see the usernames. You may see the usernames in this, like go to the control panel. So in my PC also I have my 2 users. So user accounts. So one is administrator and another is the user. So I have 2 users. See, this is my username. ఓకే, సో నీ కంప్యూటర్కి ఎలా యూజర్ నేమ్ క్రియేట్ చేస్తున్నావో, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లాగిన్ టు దిస్ డేటాబేస్, సో నువ్వు దీనికి నీ కంప్యూటర్కి లాగిన్ అవ్వాలంటే యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ కావాలి. సో నువ్వు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లాగిన్ టు ది డేటాబేస్, సో యూ నీడ్ టు లాగిన్ విత్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్. అర్థమవుతుందా? సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లాగిన్ విత్ యువర్ పీసీ, దెన్ యూ నీడ్ టు యూస్ యువర్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఫర్ దట్. In the same way, we need to use your username and password for that. Okay, so ఏదైనా ఒక డేటాబేస్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఆ హౌస్కి ఓనర్ అనేవాడు ఉంటాడు. ఆ ఓనర్ని అడ్మినిస్ట్రేటర్ అంటారు. ఆ ఓనర్ ఏం చెప్తే అదే నడుస్తుంది. సో మేబీ ఫర్ ఎవ్రీ హౌస్ దేర్ ఈస్ అ ఫాదర్ ఈస్ ద బాస్ ఫర్ హౌస్. ఓకే, ఆ ఫాదర్ ఏం చెప్తే అదే జరుగుతుంది ఆ ఇంట్లో, బికాస్ హీఈస్ ద అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఫర్ అస్. ఓకే, అలా డేటాబేస్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఒరాకిల్లో సిస్ అనేది ఒక అడ్మిన్ యూజర్ క్రియేట్ అవుతుంది. సిస్ ఇస్ ద యూజర్. This is the admin. This is the admin user for every database. నువ్వు ఎక్స్ప్రెస్ ఎడిషన్ అయినా ఇన్స్టాల్ చేయి, ఎంటర్ప్రైజ్ ఎడిషన్ అయినా చేయి, స్టాండర్డ్ ఎడిషన్, నువ్వు ఏ ఒరాకిల్ ఏ వెర్షన్ ఇన్స్టాల్ చేసినా కూడా ఇట్ క్రియేట్స్ అమ్మ డేటాబేస్. ఇన్ దట్ ఫర్ దట్ డేటాబేస్ సిస్ ఈస్ ద అడ్మిన్. వాడికి తెలియకుండా నువ్వు ఏం చేయడానికి అవ్వదు, because he is the boss, he is the god of that whole world. So world ki god elago alane sys is the admin for that database. Okay, so ee sys anedi admin user. Okay, so if you want to connect to the admin user, okay, so we'll use the connect sys. Ask for the password. So it asks for the password. So in the password adugutundi. So I don't have password for this. I forget that password. Okay, so now if you forget the password in the situations, we need to connect as an administrator. Sys anedi oka user. So if you want to connect as an admin user, sys dba. Sys అనే యూజర్ని DBA డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ చేయమని చెప్పి యాజ్ ఏ డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్గా లాగిన్ అవ్వమని చెప్తున్నాను నేను. Now it is asking for the password. I am not providing any password here. It is connected. Okay. So while installing your software, you may provided some password. So by mistakenly you forget that. So if you want to recover that, we'll go in this way. Okay, now we connected to the database. Okay, so first we need to create some user. Create user batch 11. Okay, password identified by create username is the batch 11 identified by password. Create syntax is
create username identified by password. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చేశాను, యూజర్ నేమ్ రాసి బ్యాచ్ 11 ఇచ్చాను, ఐడెంటిఫై పాస్వర్డ్ అన్నప్పుడు బ్యాచ్ 11 అని చెప్పి పాస్వర్డ్ ఇచ్చాను. యూజర్ నేమ్ అదే ఇచ్చాను, పాస్వర్డ్ కూడా అదే ఇచ్చాను. Now the user created. Okay, so user is created. Now I am taking the another like a session. Helpless. I created the username, right? Now I am trying to connect with this username. Okay, I am trying to connect with this username. Connect. That's 11. It is asking for the password. I am providing the password. That's 11. Okay, so it's giving the error. Okay, so we can able to provide the username password at a time, both by separating the slash username slash password. If you can able to provide, if you want to connect with the thing batch 11, this is the username and password, username slash password. Okay, now I am connecting with that. User batch 11 lacks create session privilege, log on delay. ఏం చెప్తుంది, సో యూజర్ బ్యాచ్ 11 కి క్రియేట్ సెషన్ ప్రివిలేజ్ లేదు. ఓకే, లాక్స్ క్రియేట్ సెషన్ ప్రివిలేజ్. సో నువ్వు యూజర్ ని క్రియేట్ చేసిన తర్వాత అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఉన్నాడు. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రొవైడ్ అథారిటీ టు సమ్ అదర్ పర్సన్, యూ నీడ్ టు ప్రొవైడ్. సో నువ్వేం చేసావు, ఆడు నా ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ మీ హీ కెన్ ఏబుల్ టు వర్క్ అని చెప్పావు. ఇప్పుడు నువ్వు యు ఆర్ వర్కింగ్ సమ్ ఆర్గనైజేషన్. ఓకే, సో యువర్ లీడ్ ఇస్ ఇన్ ప్రెసెంట్ నౌ, నో ట్రబుల్స్ ఇన్ దట్. ఓకే, దేర్ ఈస్ సమ్ ఎమర్జెన్సీ ఫర్ యువర్ లీడ్, హీ ఈస్ గోయింగ్ ఫర్ వెకేషన్ ఆర్ ఎనీథింగ్. సో ఆయన లీవ్ లో వెళ్తున్నాడు. అప్పుడు ఏం చేస్తారు, హీ నీడ్ టు పుట్ సమ్ బ్యాకప్ లీడ్ ఫర్ యూ ద పీపుల్. ఇప్పుడు స్కూల్లో తీసుకుంటావు, స్కూల్లో తీసుకున్నప్పుడు ఏం చేస్తావు, టీచర్ ఉన్నసేపు టీచర్ ఉంటారు. టీచర్ ఎప్పుడైతే బయట వెళ్తాడు, సో అందులో క్లాస్ రిప్రజెంటేటివ్ అనేవాడు ఒకడు ఉంటాడు, సిఆర్ అనేవాడు. ఆడేం చేస్తాడు, అరే వీళ్ళని చూసుకో అని చెప్పి వెళ్తాడు సిఆర్కి. అప్పుడు సిఆర్ కెన్ లీడ్ ద క్లాస్, అవుతుందా? సో అలా ఇప్పుడు యూజర్ని క్రియేట్ చేసావు. యూజర్ని క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఆ యూజర్కి ఎలాంటి ప్రివిలేజ్ ఇవ్వాలి అని చెప్పి నువ్వు చెప్పలేదు. అప్పుడు ఏం చేస్తావు, లీడ్ చేయమన్నావు. ఏం చేయాలి, వాడు సైలెంట్గా ఉండాలి. సో ఏదన్నా వాళ్ళు స్టూడెంట్స్ ఏదైనా ట్రబుల్ చేసినా కూడా వాడు చూస్తూ ఉండాలి తప్పితే ఏం చేయడానికి లేదు. You haven't provided that privilege to that CR. Teacher has not provided the privilege for the CR. ఓకే, సో ఆ ప్రివిలేజ్ ఏంటి అంటే, నువ్వు యూజర్కి కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే యూ నీడ్ ది క్రియేట్ సెషన్ ప్రివిలేజ్. ఓకే, update this. Now I am providing that privilege to the particular user. So if you want to provide any permission to the any user, we'll use the grant command. Grant. We are granting to any permission to the persons. Grant any command is used to provide the permissions to the users. Okay, so in just nenu grant create session to ఎవరు బ్యాచ్ 11, ఏ యూజర్కి ఇవ్వాలో ఆ యూజర్ నేమ్ ఇవ్వాలి. గ్రాంట్ సక్సెస్. నౌ ట్రై టు డూ ద సేమ్ యాక్షన్ హియర్. Now you can able to connected with the this. Now we connected with the this user. Okay. Now as I said, like we can able to store the data in the form of table. Okay, so if you want to, the DDL commands will help you to define the database objects. So our define లో creation ఉంది. డేటాబేస్ ఆబ్జెక్ట్ అన్నప్పుడు డేటాబేస్ ఆబ్జెక్ట్స్ చాలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటాబేస్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి మనకి.
different types of database objects లో table ఉంటుంది. Table is one of the database. For time being, so treat like I said, table is only one of the database objects in Oracle. ఓకే, ఒరాకిల్లో ఒక టేబుల్ అనేది ఒకటే ఉంది మనకి. సో టేబుల్ అనేది ఒకటే ఉంది అంటే టేబుల్ ఏంటి, హోమ్ ఒకటి, హౌస్ ఒకటి, హోటల్ ఒకటి. ఓకే, సో తర్వాత పీజీ అంటాం, మెస్ అంటాం. ఇవన్నీ ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా మనం ఉండడానికి ఉపయోగపడతాయి. సో ప్లేస్ని బేస్ చేసుకొని మనం చేంజ్ చేస్తూ ఉంటాం దాన్ని. అలా ఏదైనా కానీ ఒక డేటాబేస్ని డిఫైన్ చేయడానికి మనం విల్ యూజ్ ది క్రియేట్ కమాండ్ అని. సో క్రియేట్ కమాండ్ టేబుల్. సో టేబుల్ని డిజైన్ చేయాలి అంటే క్రియేట్ టేబుల్, టేబుల్ నేమ్, క్రియేట్ టేబుల్, టేబుల్ నేమ్. సో దాన్ని కాలం నేమ్, డేటా టైప్. సో సింపుల్గా దీన్ని టేబుల్గా చేయాలి అనుకున్నప్పుడు క్రియేట్ టేబుల్, టేబుల్ నేమ్. ఇది స్టూడెంట్ టేబుల్. ఓకే, స్టూడెంట్ టేబుల్ అయినప్పుడు ఓకే, సో సింపుల్గా మనం టేబుల్ని డిజైన్ చేయాలనుకుంటాం. ఓకే, ఇప్పుడు హౌస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలనుకో క్రియేట్ హౌస్, హౌస్ నేమ్. హోటల్ డిజైన్ చేయాలనుకో క్రియేట్ హోటల్, హోటల్ నేమ్. అలా ఏదైనా ఒక డేటాబేస్ ఆబ్జెక్ట్ని డిజైన్ చేసేటప్పుడు విల్ యూజ్ దట్ ఆబ్జెక్ట్ టైప్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, క్రియేట్ టేబుల్, టేబుల్ నేమ్. ఓకే, టేబుల్, టేబుల్ నేమ్. ఓకే, సో మనం ఏం చేస్తున్నాం, స్టూడెంట్ టేబుల్ని డిజైన్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో CLSCR, it is to clear the screen. CLSCR అనే కీవర్డ్ స్క్రీన్ని క్లియర్ చేయడానికి హెల్ప్ అవుతుంది. ఓకే, సో నేను ఏం చేస్తున్నాను, క్రియేట్ స్టూడెంట్, ఓకే సారీ, క్రియేట్ టేబుల్ స్టూడెంట్, క్రియేట్ టేబుల్, టేబుల్ నేమ్ is స్టూడెంట్. క్రియేట్ టేబుల్, టేబుల్ నేమ్ స్టూడెంట్. ఓకే, సో తర్వాత ఏంది సింటాక్స్, క్రియేట్ టేబుల్, టేబుల్ నేమ్ ఆఫ్. ఓకే, బ్రాకెట్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత నువ్వు ఏదైతే కాలమ్స్ డిరైవ్ చేయాలనుకుంటున్నావో కాలమ్ నేమ్, డేటా టైప్, సైజ్, అగైన్ కాలమ్ నేమ్, డేటా టైప్, సైజ్. ఓకే, ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు డిజైన్ ఇన్ దట్. ఓకే, సో సి this number of 1, number of 1. Okay, so number is the data type and 1 is the size. Okay, so create table, table name, column name, data type and size. So number of 1 అంటున్నాం. సో నెంబర్ ఆఫ్ 1 అన్నప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఇట్ అలోస్ ఓన్లీ వన్ లెటర్. ఓకే, 1 లెటర్ అన్నప్పుడు నెంబర్ అంటున్నాం. నెంబర్ అన్నప్పుడు ఏముంటాయి మనకి 0 నుంచి 9 వరకు నెంబర్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో 0 నుంచి 9 వరకు నెంబర్ని అలో చేస్తారు. ఇఫ్ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు ఇన్సర్ట్ లైక్ గ్రేటర్ దాన్ 9, ఏమవుతుంది, గ్రేటర్ దాన్ 9 అన్నప్పుడు 10 అంటే టూ లెటర్స్, 2 డిజిట్. సో ఇట్ అలోస్ ఓన్లీ 1 డిజిట్. ఓకే, దీని మీనింగ్ ఏమన్నా, నెంబర్ ఆఫ్ 1 అన్నప్పుడు ఇట్ అలోస్ ఓన్లీ 1 డిజిట్. ఓకే, సో తర్వాత స్టూడెంట్ నేమ్, ఎస్ నేమ్, as the data type is character of 10. Char is the data type to store the character values. So size is 10. So it allows 1 to 10 characters. 1 to 10 characters. Okay, so then what we have, class. We have class. So class is the number. So I'm mentioning like a 1, 2, 3 like that. Okay, so 1, 2, 3 like that. Then gender. R of 1, male, female, M, F, others. O. Okay, so number. Then what we have, data of administrator.
డేట్ ఆఫ్ అడ్మిషన్. ఓకే, డేట్ ఆఫ్ అడ్మిషన్ అన్నప్పుడు ఏం చేయాలి? డేట్ అనేది స్టోర్ చేయాలి. దాని యొక్క డేటా టైపు డేట్. ఓకే, డేట్ ఆఫ్ బర్త్, దాని యొక్క డేటా టైపు డేట్. Now, so it is a numeric okay, it's my bad. Okay, so now I am trying to create that, but it is showing, it is giving the error, insufficient privilege. You haven't taken the permission from the municipal authority. So you are trying to, you purchase your house, sorry, you purchase your place. ఓకే, చుట్టూ కాంపౌండ్ వాల్ వేసే దానికి ఏం పర్మిషన్ లేదు. ఎందుకు? ఫర్ సేఫ్టీ యూ బిల్డ్ సమ్ సేఫ్టీ వాల్ ఫర్ యువర్ హౌస్, సేఫ్టీ వాల్ క్రియేట్ చేస్తాం. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ సంథింగ్ ఇన్సైడ్ దట్ యువర్ ప్లేస్, యూ నీడ్ టు టేక్ ది అప్రూవల్. గవర్నమెంట్ అప్రూవల్స్ యూ నీడ్ టు టేక్. సో అప్రూవల్ తీసుకోవాలి అంటే యూ నీడ్ టు సీ హియర్ ఇన్సఫిషియెంట్ ప్రివిలేజ్. ఇట్ ఈస్ స్టాపింగ్ దట్ క్రియేషన్ ప్రాసెస్. ఓకే, now if you want to take that authority, okay, so we need to use the create table permission for that. Create table permission for that. Okay, so now see, now I am doing with same action now. What it is saying? System privileges on table space is not available. ఓకే, సో నువ్వు మున్సిపల్ దగ్గర నుంచి అప్రూవల్ తెచ్చావు, కానీ ఆ ప్లేస్ ఏదైతే ఉందో ఆ ప్లేస్ నీది అని చెప్పి అథారిటీ లేదని చెప్తుంది. ఓకే, సో దానికోసం ఏం చేయాలి అంటే, సో గ్రాంట్ కనెక్ట్ రిసోర్స్. సో ఆల్రెడీ మనం కనెక్ట్ ఇచ్చాం, రిసోర్స్ పర్మిషన్ ఇవ్వాలి. రిసోర్స్ టు 7. Okay, grant succeeding. ఆ రిసోర్స్ నాది అని చెప్పి నేను పర్మిషన్ ఇవ్వాలి. సో ఏదైతే నువ్వు ప్లేస్ యూజ్ చేస్తున్నావో ఆ ప్లేస్ నాది అని చెప్పి నేను నీదే ప్లేస్ అని చెప్పి గవర్నమెంట్ అథారిటీ ఇవ్వాలి. దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ ఏబుల్ టు బిల్డ్ యువర్ హౌస్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ ప్లేస్. ఓకే, ఆ రిసోర్స్ నాది, అక్కడే వర్క్ చేస్తున్న రిసోర్స్ ఏదైతే ఉందో అది నాది అని నువ్వు చెప్తేనే, నీ గవర్నమెంట్ చెప్తేనే అది నీది అవుతుంది, అంతవరకు అవ్వదు. ఓకే, సో నౌ వీ ప్రొవైడెడ్ ది రిక్వైర్డ్ ప్రివిలేజెస్ హియర్. ఏంటి? క్రియేట్ సెషన్. ఈ క్రియేట్ సెషన్ ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది? ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కనెక్ట్ టు దట్ డేటాబేస్, విల్ యూజ్ ది క్రియేట్ సెషన్ ప్రివిలేజ్. సో నువ్వు యూజర్ని క్రియేట్ చేస్తానే హీ కెనాట్ ఏబుల్ టు డైరెక్ట్లీ కనెక్ట్ టు దట్ పర్టికులర్ డేటాబేస్. సో ఆ డేటాబేస్కి యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ కావాలి. సో యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ డిజైన్ చేసు. దెన్ యూ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ సమ్ రిక్వైర్డ్ ప్రివిలేజెస్ టు ది యూజర్. సో క్రియేట్ సెషన్ ప్రివిలేజ్ అనేది నువ్వు ఆ డేటాబేస్లో ఆ సెషన్ని యూజ్ చేసుకోవడానికి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కనెక్ట్ టు ద సిస్టమ్, విల్ యూజ్ ది క్రియేట్ సెషన్ ప్రివిలేజ్. సెషన్ కనెక్ట్ అయిన తర్వాత ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ ద టేబుల్, వీ నీడ్ ది క్రియేట్ టేబుల్ ప్రివిలేజ్. ఆ టేబుల్ని క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఆ టేబుల్ ఉన్న ప్లేస్ ఏదైతే ఉందో ఆ ప్లేస్ నీది అని చెప్పాలి. అప్పుడే హీ కెన్ ఏబుల్ టు క్రియేట్ ది టేబుల్. సో ఆ రిసోర్స్ ఏదైతే ఉందో ఆ ప్లేస్ని యూ నీడ్ టు టేక్ ది అప్రూవల్స్ ఫ్రమ్ ది మున్సిపాలిటీ. ఓకే, రిసోర్స్ విల్ గెట్ దట్ ప్రివిలేజెస్, రిక్వైర్డ్ ప్రివిలేజెస్ ఫర్ యూ. ఈ రిసోర్స్ అనేది నీకు కావాల్సిన ప్రివిలేజెస్ని తీసుకొని వస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటి? See, no privileges on టేబుల్ స్పేస్ సిస్టమ్. ఓకే, ఒక టేబుల్ని క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఆ టేబుల్ని స్టోర్ చేసుకోవాలి. టేబుల్ ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది? టేబుల్ ఈస్ యూజ్డ్ టు స్టోర్ ద డేటా ఇన్ ద డేటాబేస్. ఓకే, సో నౌ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టోర్ దిస్ ఎక్సెల్ షీట్,
So if you want to store this Excel sheet, what we will do? Okay, what we will do? Go to the save, and take the path and store that book one. Wait, I'm like making as a book 11 or batch 11. Batch 11. Okay, saved it. See, it is taking some space for this. Go to this place. Go to the properties. See here. Size on disk. 12 KB space ni 12 KB size occupy చేసింది ఫైల్. సో ఇలా డేటాబేస్ లో కూడా ఒక స్టోర్ చేసుకోవడానికి ఒక ప్లేస్ కావాలి కదా. సో ఆ ప్లేస్ ని సి డ్రైవ్, ఈ డ్రైవ్ మనకి ఎలా ఉందో ఇక్కడ దిస్ పీసీ సి డ్రైవ్. సో నీ హార్డ్ డిస్క్ ని 2 parts గా డివైడ్ చేశాను నేను ఇక్కడ. సి డ్రైవ్ లో 198 GB ఇచ్చాను, ఇక్కడ 247 GB ఇచ్చాను. టోటల్ గా ఇది 250 ప్లస్ 200 450 GB. 450 GB తీసుకున్నాను. ఏదైనా ఒక హార్డ్ డిస్క్ తీసుకున్నప్పుడు 3 GB అనేది నీకు స్పేస్ అనేది నీకు కనిపించదు. 447 440 ఎంత ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇది నీ స్టోరేజ్ డివైస్. ఈ స్టోరేజ్ డివైస్ లో నువ్వేం చేస్తున్నావు, డెస్క్టాప్ అని చెప్పి ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తావు. యాక్చువల్ స్టోరేజ్ డివైస్ నీ హార్డ్ డిస్క్, నీ ఏదైతే హార్డ్ డిస్క్ ఉందో అది నీ స్టోరేజ్ డివైస్. ఈ C:D: అనేది లాజికల్ స్పేస్. లాజికల్ స్పేస్ ని నువ్వేం చేస్తున్నావు, యు ఆర్ స్ప్లిట్టింగ్ దట్ ఇంటూ లాజికల్లీ 2 parts. అలా వరాకిల్లో ఏదైనా నువ్వు క్రియేట్ చేసినప్పుడు దానికి ఒక ప్రివిలేజ్ అనేది, ఒక స్పేస్ అనేది కావాలి. స్టోరేజ్ కి ఒక స్పేస్ కావాలి. అది ఏంటంటే టేబుల్ స్పేస్. ఓకే, సో నీ హార్డ్ డిస్క్ లో నీకు ఇట్ క్రియేట్ సమ్ ఫోల్డర్స్. ఆ ఫోల్డర్స్ అనేటివి ఫిజికల్ గా ప్రెజెంట్ అయి ఉంటాయి. ఇక్కడ సిస్టమ్ టేబుల్ స్పేస్ అంటున్నాం కదా, ఇది లాజికల్ స్పేస్ అన్నమాట. లాజికల్ స్పేస్ నువ్వు C: లో క్రియేట్ చేసినావు అంటే అది C: లో ఉంటుంది. సో ట్రీట్ లైక్ యాస్ ఏ వీఆర్ ఇంటూ HR user. సో ఇది SQL డెవలపర్ అనేది ఒక టూల్. సో టు వర్క్ యాజ్ ఏ యూజర్ ఫ్రెండ్లీ. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఏదైనా నువ్వు ఒక కమాండ్ ని నేను ఇక్కడికి వెళ్ళి చేంజ్ చేయాలనుకో, ఇక్కడ తప్పు ఉంది, నేను ఇక్కడికి వచ్చి చేంజ్ చేయాలనుకో, ఐ కెనాట్ ఏబుల్ టు డూ ద చేంజెస్ యాజ్ ఏ యూజర్ ఫ్రెండ్లీ ఇక్కడ. సో నేనేం చేయాలి, సో వాట్ ఆర్ ద కమాండ్స్ ఐ రన్ టిల్ నౌ, ఐ నీడ్ టు గో ఫర్ లైక్ దిస్ అప్ arrow and select that, and I need to do the modification in that. So it is very difficult for me. సో అప్పుడు ఏం చేస్తానంటే SQL డెవలపర్ అనేది మన డెవలపర్ వర్క్ ని సింప్లిఫై చేయడానికి కోసం ఒరాకిల్ కార్పొరేషన్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తుంది. సో ఇది ఏం చేస్తుంది, వీ కెన్ కనెక్ట్ విత్ ద డేటాబేస్ using this SQL developer and we can work for that. Okay, we can. Okay, so ఇక్కడ we'll connect to this system. So ఏదైతే మనం చేసామో, so if you want to connect your user, go to this plus symbol, connections, and go to this plus symbol. Okay, go to this plus symbol, select the batch 11. Okay, you can provide your name also here, but the name should be understand with your connection details. Okay, ఇక్కడ ఏమైనా ఇవ్వచ్చు మీరు. ఓకే, సో batch 11 యూజర్ అని ఇచ్చాను. ఓకే, యూజర్ నేమ్ I need to provide here, so batch 11, and password also same, batch 11. Okay, so now I am trying to test the connection.
ఓకే, టెస్ట్ చేస్తుంటే ఏం చెప్తుంది? సక్సెస్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఎక్స్ప్రెషన్ కాకుండా ఓఆర్సిఎల్ అని ఇచ్చాను. ఏం చెప్పాను? నా డేటాబేస్ క్రియేట్ అయినప్పుడు ఓఆర్సిఎల్ అనే డేటాబేస్ క్రియేట్ అయితే అది స్టాండర్డ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అయితే అది ఎక్స్ప్రెషన్ ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు ఎక్సీ అని చెప్పి డేటాబేస్ క్రియేట్ అవుతుంది. ప్రొఫెషనల్ కానీ స్టాండర్డ్ కానీ అయినప్పుడు ఓఆర్సిఎల్ అనే డేటాబేస్ క్రియేట్ అవుతుంది. నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఇక్కడ డేటాబేస్ నేమ్ని చేంజ్ చేస్తున్నాను నేను. Now I am trying to do the connection here. Listener refused the connection with the following. TNS listener does not currently known SID given. Known of SID given అది లిజనర్ అనేది యాక్టివ్లో లేదని చెప్తుంది. అర్థమైందా? సో ఎక్స్ప్రెస్ ఎడిషన్ అనేది దీనికి కరెక్ట్ డేటాబేస్, నువ్వు క్రియేట్ చేసిన డేటాబేస్. ఓకే, so I saved this. So I am saving this save password option, clicking that and saving this connection details. See, now you are able to see the connection name. Okay, for each and every time you no need to provide the connection details. So simply go to this option and select the required user connection details for you. If you click this, you will get the user in this way. Okay, so now we created some user. We created some user and we created some table like a student. Student అనే table ని చేసాం. Okay, so now describe the table. ఆ table లో ఏమేం కాలమ్స్ ఉన్నాయి ఏంటి? So if you want to see that information, we need to describe the table. S number, S name, class, gender, date of birth, date of administrator, date of admission. సో ఈ కాలంని ఈ విధంగా నువ్వు టేబుల్ని క్రియేట్ చేస్తావు. ఓకే, సో now as I said, like we can able to drop some column. So if you are not willing to stay this, like put this room, I need to drop this room. ఓకే, సో డ్రాప్ చేయాలన్నా యాడ్ చేయాలన్నా ఏమవుతుంది, ఇది ఆల్టరేషన్ అవుతుంది. సో వీ నీడ్ టు యూజ్ ది ఆల్టర్ కమాండ్ ఫర్ దట్. We need to use the alter command for that. Okay, so alter command will help you to add the column or drop the column or modify the column. Okay, so database objects ni, if you want to do modification on the database object, we'll use the alter command. Okay, syntax alter table name, table name student. ఓకే, సో మనం యాడ్ చేయాలనుకో కాలంని, యాడ్ కాలం నేమ్, యాడ్ కాలం నేమ్. సో ఐఎమ్ యాడింగ్ లైక్ ఏజ్, డేటా టైప్ is number of 20. Okay, so while adding the column, alter table name, add column name and data type. Column name and data type we need to add in this way. See, now describe the table. Now you are seeing the extra column. Now we are seeing the extra column with the yes. Okay, by mistakenly I added the column. Now I need to drop that column. So if you want to drop any column, so instead of add, use the drop. So earn చేసేటప్పుడు, so if you are earning the money, you need to give the answer for the income tax officers. Okay, while spending the money, you no need to provide any you no need to provide any answer for the any person. అర్థమవుతుందా? ఈ అకౌంట్లోకి మనీ వచ్చినప్పుడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయని చెప్పాలి, కానీ
నువ్వు ఎక్స్పెండ్ చేసేటప్పుడు ఎందుకోసం ఎక్స్పెండ్ చేసావు, ఎక్కడ స్పెండ్ చేసావు ఏంటి అని నువ్వు ఎవరికి ఆన్సర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అర్థమవుతుందా? సో అప్పుడు దాని మీనింగ్ ఏమని మీనింగ్, సో వీ నో నీడ్ టు మెన్షన్ ది డేటా టైప్ అండ్ ద సైజ్ ఫర్ దట్ కాలం. Okay, now we created the table and we are altered the table for adding the column and dropping the column. Okay, now explain the table. See here, like a number of 1, it allows only 0 to 9 characters. అంటే ఏమవుతుంది, టోటల్గా 10 మెంబర్స్ని అలో చేస్తారు. సో ఇఫ్ లైక్ ఇంక్రీజింగ్ లైక్ హైరింగ్ ద లైక్ స్టూడెంట్స్ అనే వాళ్ళే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో డేట్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, సో అడ్మిషన్స్ అనేటివి ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి, 10 మెంబర్స్ కన్నా ఎక్కువ వెళ్తున్నారు. సో అప్పుడు ఏం చేయాలి మనం, వీ నీడ్ టు ఇంక్రీజ్ దిస్ సైజ్. నెంబర్ ఆఫ్ 1 అన్న ప్లేస్లో నెంబర్ ఆఫ్ 2ను నెంబర్ ఆఫ్ 3ను ఇచ్చినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, నెంబర్ ఆఫ్ 3 అన్నప్పుడు ఇట్ విల్ గో ఫర్ ది 999 వరకు అలో చేస్తుంది. అర్థమైందా? సో ఐ నీడ్ టు ఇంక్రీజ్ ద సైజ్ ఆఫ్ దిస్ కాలమ్. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇంక్రీజ్ ద సైజ్ ఆఫ్ దట్ కాలమ్ విల్ యూజ్ ది ఆల్టర్ కమాండ్. సో టేబుల్ని ఆల్టరేషన్ జరుగుతుంది. సో నౌ వీ బిల్డ్ యువర్ హౌస్ విత్ 5/6/5 లేకపోతే 7/6 రూమ్ నువ్వు సైజ్ ని ఇంక్రీజ్ చేస్తావు, సరే నువ్వు కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తావు. సో ఇఫ్ యూ పర్చేస్ సమ్ బెడ్ యాజ్ 6/6, ఏం జరుగుతుంది, 6/6 డబుల్ కాట్ నువ్వు వేసినప్పుడు ఇట్ టోటల్లీ ఆక్యుపైడ్ విత్ దట్ రూమ్. యూ కెనాట్ ఏబుల్ టు roaming in that house. So then you can plan for that by altering that house, by increasing the size for that particular house room. అర్థమవుతుందా? ఆ రూమ్ యొక్క సైజ్ ఇంక్రీజ్ చేయడానికి చూస్తాం. ఇన్ దట్ వే విల్ యూజ్ ది మోడిఫై కమాండ్. Okay, so alter table name, modify. So now we are doing the add here, we are dropping here. So now we are doing modification to the house. Additional గా నువ్వు యాడ్ చేయట్లేదు, డ్రాప్ చేయట్లేదు. వీఆర్ ఎగ్జిస్టింగ్ ద రూమ్ ని మోడిఫై చేస్తాను, ఎగ్జిస్టింగ్ కాలం ని మోడిఫై చేస్తాను. ఇంక్రీజ్ అయినా కావచ్చు, డిక్రీజ్ అయినా కావచ్చు. అర్థమవుతుందా? సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇంక్రీజ్ దట్ ఏజ్, ఇక్కడ ఏంటి ఎస్ నెంబర్. So S number 20. Okay, now describe this table. Number of 20. But ఏం జరుగుతుంది, సో ఈ సైజ్ ఇంక్రీజ్ చేయడం వల్ల రూమ్ చాలా పెద్దగా అయిపోయింది. ఓకే, సో చూడ్డానికి చూడ్డానికి అంత నీకు నచ్చకపోవచ్చు, సంథింగ్ ప్రాబ్లం అనమాట చూడ్డానికి. నువ్వేమనుకుంటావు, మళ్ళీ కొంచెం సైజ్ తగ్గిస్తే బాగుంటుంది అని డిసైడ్ అయినావు. దెన్ యూ కెన్ ప్లాన్ ఫర్ ది డిక్రీజింగ్ సైజ్ అగైన్. Can able to increase the size and we can able to decrease the size using the alter command. So now I am making as a from 20 to 2. Okay, so now we did the creation and alteration. Okay, so now I'm dropping my table. Now I'm dropping my table. Up table name. Okay, so we'll do this at last. We'll do this at last. Okay, so now what other things we have here. So truncate we cannot able to see today, we'll see by tomorrow. Okay, so rename ante emani. So if you are in trouble, then you can sell your house and take the money and you will clear your dues.
సో ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ క్రెడిట్స్ యూ విల్ డూ ఇన్ దట్ వే. ఏం చేస్తాం, మనం బాగుంటే తర్వాతైనా తీసుకోవచ్చు అని చెప్పి ఆలోచించి యూ కెన్ ప్లాన్ ఫర్ ది సెల్లింగ్ ద హౌస్ టు ది ఎనీ అదర్ పర్సన్ అండ్ టేక్ ద మనీ అండ్ ప్రొవైడ్ క్లియర్ యువర్ డ్యూస్. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా నేను, సో నౌ ఐ సేల్ మై హౌస్. ఓకే, సో ఇది నీ హౌస్, స్టూడెంట్ అనేది నీ హౌస్. నౌ ఐ నీడ్ టు చేంజ్ దిస్ house to other person, rename student నేను ఏం చేస్తున్నాను, స్టూడెంట్ అనే వాడి నుంచి ఈ స్టూడెంట్ అనే టేబుల్ ని స్టూడెంట్ 1 2 3గా నేను చేంజ్ చేస్తున్నాను. టేబుల్ రీనేమ్. ఓకే, నౌ సి నువ్వేం చేస్తావు, స్టూడెంట్ అంటే ఒక్కొక్కసారి హౌస్ నువ్వు సేల్ చేసిన తర్వాత కూడా ఇది నా హౌసే అని చెప్పుకుంటా ఉంటావు. అప్పుడు ఏం చేస్తుంది, తెలిసిన వాళ్ళు అంటే హౌస్ పర్చేస్ చేసుకున్నవాడు చూశాడు అనుకో, ఇక్కడ నీ హౌస్ ని సేల్ చేసుకుని వెళ్ళిపోయావు కదా అని చెప్పి నీకు రిటర్న్ క్వశ్చన్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది, అబ్జర్వ్ చేస్తుంటాయి. ఓకే, ఈ కేసులో ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు నేను ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు డిస్క్రైబ్ ద టేబుల్ విత్ మై ఓల్డ్ నేమ్. ఆబ్జెక్ట్ స్టూడెంట్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. బాబు నువ్వు చెప్తున్న ఇల్లు ఇక్కడ లేదు, ఇల్లు అన్నాం కదా, ఇక్కడ ఏమంటాం ఆబ్జెక్ట్. వరాకిల్లో నువ్వు క్రియేట్ చేసే ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ అనే పిలుస్తాం. క్రియేట్ చేసే ప్రతిదీ ఆబ్జెక్ట్ అంటాం. నువ్వు రాసే ప్రతి కమాండ్ని క్వరీ అంటాం. ఇప్పటి వరకు నువ్వు ఇక్కడ యూజ్ చేస్తావు ఏంటిది, ఆల్టర్ కమాండ్. ఇక్కడ యూజ్ చేస్తావు రీనేమ్ కమాండ్, ఇది డ్రాప్ కమాండ్. అర్థమవుతుందా, క్రియేట్ కమాండ్. సో ఈ క్రియేట్ కమాండ్, ఆల్టర్ కమాండ్ ఏదైతే ఉన్నాయో వీటిని అన్నింటినీ ఆల్టర్ క్వరీ, క్రియేట్ క్వరీ, డ్రాప్ క్వరీ, ప్రతిదీ క్వరీలోనే పిలుస్తాం. అర్థమవుతుందా. సో this is about the DDL commands. Okay, we done with everything except truncate. So now I am trying to drop the table. Okay, so drop table name. So in jarige మనం we change the student to student 1 2 3. So now I am renaming it. Now I am renaming it as student 1 2 3 to student 1 student. సో ఏం చేశాను, నేను సేల్ చేశాను హౌస్. ఓకే, నేను హౌస్ ని సేల్ చేశాను. నౌ ఐ హావ్ మై లైక్ ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ స్టేబుల్. నౌ ఐ కెన్ రీప్లాన్ ఫర్ దాట్ టు టేక్ ది హౌస్ బ్యాక్. సో హౌస్ నేను రిటర్న్ తీసుకుంటున్నాను. సో నా ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ ఇప్పుడు స్టేబుల్ అయింది కాబట్టి నేను ఐ కెన్ ప్లాన్ ఫర్ రీటేక్ దట్ హౌస్ అగైన్. సో నేను ఏం చేస్తాను, మళ్ళీ న్యూ ఓనర్ నుంచి నా నేమ్కి కన్వర్ట్ చేసుకుంటాను. నౌ ఐ రీనేమ్. Okay, now describe the table. Okay, so now I am dropping this table. So if you are not willing to that house, as I said, like చేయండి ఈ హౌస్ లో ఉంటే మీ ప్రాణాలకి డేంజర్ ఉంది అలా చెప్పినప్పుడు ఏం చేస్తావు, వెళ్ళ వెకేట్ ఇమీడియట్లీ. సో అంటే హౌస్ ఉండడం కూడా నాకు మీకు ప్రాబ్లమే అన్నప్పుడు ఏం చేస్తాము, విల్ కొలాప్స్ దట్ హౌస్ by using drop table. Okay, drop table. So ఇది డ్రాప్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో నేను ఇంకోటి చెప్పాను. సో ఇక్కడ మీరు ఉండకుండా ఇమీడియట్ గా వెళ్ళిపోండి. అరుంధతి సినిమాలో చెప్తాడు, మీరు ఎందుకు వచ్చారు, మీరు
హౌస్ ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోండి తొందరగా అని. ఆ తొందరగా వెళ్ళిపోవడానికి ట్రంకేట్ కమాండ్ యూజ్ చేస్తాం. అర్థమవుతుందా? ట్రంకేట్ అనేది టోటల్ హౌస్ ని ఒకేసారి వెకేట్ చేయడానికి. అంటే టేబుల్ ఏం చేస్తాం మనం, ఇఫ్ యు ఆర్ insert the data into this table. So if you want to delete all the records at a time, control will use the truncate command. Simple. We don't have any option in that. Simply I am creating that. So how we can use the truncate command, we'll see. Okay, simply truncate table. So truncate, if you do the truncate like this, the whole information get delete at a time. సో టేబుల్లో ఉన్న డేటా మొత్తం ఒకేసారి నువ్వు డిలీట్ చేయడానికి ట్రంకేట్ కమాండ్ యూజ్ చేస్తావు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఫర్ ది టుడే క్లాస్. విల్ మీట్ బై టుమారో, either tomorrow or day after tomorrow. So maybe Sunday I won't take the classes. Okay, we'll meet by day after tomorrow. So we'll get the confirmations. So prior of for 2 hours. So when the class will get started and all those things you will see in the my group. Don't send any SMS